بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن فعالية الجلسة الثانية من ملتقى الشفافية، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان الشفافية في الأمن والدفاع. لا شك أن مصطلح الشفافية هو مصطلح في العمليات العسكرية، هو مصطلح جدا عام ويمكن اشتقاق منه العديد من المفاهيم التي إن تم تطبيقها سوف تحقق مستوى عالي من النزاهة والشفافية، خاصة فيما يتعلق في العمليات العسكرية. من المتعارف عليه بأن العمليات العسكرية يكتنفها الغموض والسرية، خاصة بأنها عمليات أمنية، وبالتالي كيف يمكن تطبيق الشفافية خاصة في العمليات العسكرية؟ تعودنا على أن نسمع مصطلح الشفافية في قضايا الانتخابات، في قضايا حقوق الإنسان. حتى لا أطيل سنستمع إلى ضيوفنا اليوم وآرائهم وتجاربهم حول العمليات العسكرية. أرحب بالعميد ركن الشاب الشمري، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية. حياك الله أستاذ. وأيضا أرحب بالشيخ يوسف عبد الله صباح الناصر المبارك الصباح، مقدم ركن سابق رئيس شركة الصناعة والتكنولوجيا. وأيضا أرحب بالأدميرال هيو إدلستون، متقاعد من البحرية البريطانية، كبير المستشارين في برنامج الشفافية في الأمن والدفاع، منظمة الشفافية الدولية. وأيضا السيد المستشار محمد علي الفارسي، مستشار شؤون التخطيط الأمني في مجلس الوزراء. وأخيرا الدكتور ظافر العجمي، عقيد ركن متقاعد، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج. أبدأ معك سيادة العميد ركن شاب الشمري، ونستمع إلى رأيك في قضية الشفافية في العمليات العسكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الحقيقة أنا أولا نشكر جمعية الشفافية الكويتية على إتاحة هذه الفرصة للتحدث في ما يتعلق بالشفافية بالنسبة لوزارة الداخلية. فكانت الحقيقة وزارة الداخلية حريصة على متابعة العمل بالنسبة لجميع العاملين في قطاعات وزارة الداخلية ومراقبة أداء العاملين فيها. أنشئت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على مراحل مثل ما قلت من بداية العام 62 وإلى الآن لا زالت تراقب العمل في قطاعات وزارة الداخلية. الحقيقة العمل الرقابي عمل يحتاج إلى تضافر جهود، وخصوصا بالنسبة للعمل الأمني، الرقابة على العمل الأمني. حرصنا على من خلال تعزيز مبدأ الشفافية من خلال أنه احنا هناك قانون متكامل لمحاسبة ومحاكمة أعضاء قوة الشرطة، وهذا صدر بقانون موجود الآن عندنا ولا زال يطبق في منتهى أيضا الشفافية. الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تتكون من تقريبا 6 إدارات عملها مراقبة الأداء والسلوك الانضباطي لرجال قوة الشرطة، ومراقبة الآليات وأجهزة وجميع حتى مباني وزارة الداخلية اللي تدخل في نطاق وزارة الداخلية، وأيضا تلقي الشكاوي من الجمهور سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين في حالة تعرضهم لأي اعتداء أو لأي تعدي أو تجاوز من قبل رجال الشرطة. وبهالحالة احنا نستدعي الشخص ويخضع طبعا إلى جميع الإجراءات القانونية في سماع أقواله، وفي النهاية يأخذ الحكم المناسب إذا كان هو فعلا ثبت عليه أن ارتكب خطأ في عمله. احنا الحقيقة بالنسبة شفافية وزارة الداخلية، احنا بالنسبة لنا مطلق الحرية في دخول جميع الأماكن اللي موجودة وتتبع وزارة الداخلية، ومناقشة العاملين فيها بمختلف رتبهم وبمختلف مسمياتهم الوظيفية، وأيضا متابعة العاملين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. وبنفس الوقت دائما
نحتاج إلى دعم من الجمهور. الحقيقة يعني إحنا قاعدين نشوف، لأن العمل الأمني يحتاج إلى شفافية من نوع خاص، بحيث إن ما نقدر إحنا مثلا أثناء يعني الجريمة أو متابعة حل وتحقيق الجرائم أن نقوم بالإفصاح عن بعض الأمور، لأنها قد يمكن تؤثر على سير التحقيق. فلذلك طبعا أنشئ عندنا أولا الإدارة العامة، الإدارة اللي هي المختصة في التوجيه المعنوي والإعلام الأمني، وهذه الإدارة مختصة باستقاء المعلومات الخاصة من مصادرها الصحيحة وصياغتها بصيغة مقبولة بالنسبة للجمهور ونشرها، غير يعني عن الحقيقة المشاكل اللي احنا نبات يعني نلمسها من بعض يعني يمكن الجهات الإعلامية اللي هي قد يكون تصدر وتؤثر على سير التحقيق وعمل التحريات المناسبة اللي احنا ننشد أنها تكون يعني في منتهى السرية، خصوصا في بدايتها على الأقل، خوفا على مبدأ اللي هو تحقيق في النهاية العدالة بالتحقيق. هذه الحقيقة يعني من المشاكل اللي احنا يمكن دائما نلمسها، أنه نتمنى أن يكون دائما استقاء الخبر يكون عن طريق الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ولا يكون من بنات أفكار الصحفي أو الكاتب اللي يكتب، وقد يكون الكلام اللي ينكتب يمكن يؤثر أيضا حتى على العلاقة بين رجل الأمن والمواطن، لأن الحقيقة احنا دائما نسعى أن يكون المواطن مثل ما كانت قاعدة معروفة أن كل مواطن خفير، ولا زلنا نقول أن كل مواطن خفير. والدليل على هذا أن احنا دائما نسمع كل مقترحات المواطنين، سواء كانت عن طريق الإيميل، باستطاعة أي مواطن الآن يكتب لنا يعني كتابة عن طريق الإيميل إذا ما كان يقدر يحضر، أو عن طريق صناديق الشكاوي اللي الحين احنا موزعينها في كل قطاعات وزارة الداخلية، أغلب القطاعات وخصوصا اللي عليها تردد من قبل الجمهور، ويستطيع الإنسان أنه يكتب الشكوى أو المقترح اللي يحس أنه في مصلحة للمواطن، ويرسل لنا، وإحنا بدورنا أسبوعيا تقوم عندنا إدارة العمليات بجمع القصاصات هذه أو الأوراق أو الشكاوي ودراستها وتحليلها، ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بحقها. الحقيقة يعني احنا دائما نسعى إلى تطوير رجل الأمن، وهذا من مبدأ أن موجود عندنا الآن في أغلب القطاعات إدارات خاصة في التدريب، وهذه الإدارات الهدف منها اللي هو تهيئة رجل الأمن ليكون طبعا في مستوى أداءه يعني للمهام المنوط في أدائها. دائما هناك عندنا الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، وهذا يأخذ البيانات أيضا من مصدرها السليم اللي لا يؤثر مثل ما قلنا على إجراءات التحقيق ويتكلم فيها. الحقيقة هذه يعني صورة عامة للإدارة العامة للرقابة والتفتيش ودورها في يعني مبدأ الشفافية. وأرجو أيضا بالنسبة يعني للجمهور أن يكون هناك تعاون إيجابي بيننا حنا كإدارة في الرقابة والتفتيش، لأن من خلال التعاون بين الجمهور وبين الإدارة نقدر أن نكتشف كثير من الأخطاء اللي قد يكون إحنا ما نشوفها،
لأن رجل الأمن مهما كان هو إنسان، وبالتالي معرض إلى أن يعني يقع في أخطاء معينة، ولكن بحاجة إلى إحنا دورنا أن نقوم بتوجيهه وإرشاده، وفي النهاية نصل إلى الوضع المثالي إن شاء الله في الأمن العام. شكرا العميد ركن شاب الشمري. وسنستمع أيضا بعد قليل إلى محاور أخرى فيما يتعلق بالأمن الداخلي. الأدميرال هيويت ليستون متقاعد من البحرية البريطانية. سيدي، العمليات العسكرية دائما ترتبط First of all, thank you very much indeed to the Kuwait Transparency Society for inviting Leah and myself here today. It's been a great pleasure. Just by way of very brief introduction, I am a former Rear Admiral with the UK Navy. I spent 36 years in the British Navy, which included several visits to the Gulf, which is definitely my favourite region of the world. My operational experience goes back to those days, 1971, when I was involved in the Dhofar campaign down in the Oman, and which included visits to Kuwait, up the Shatt al-Arab to Qasar and elsewhere. The Falklands conflict in 1982, the first Gulf conflict in 91. I've had 3 ship commands, and then 2 years in Bosnia and Herzegovina as the military advisor to the High Representative of Bosnia. After which, I wanted the rest, so I joined Transparency International in 2004. Now, the Defence and Security Programme within Transparency International has been closely involved in operations and operational activity and thinking over about the last 5 years. Through the UK's Defence Academy, through the headquarters of the UK Land Forces, and through other academies and institutions in the UK, Europe, and elsewhere. And this short presentation is designed to provide a digest of what we have learned and to highlight some key areas of further work. We do not, of course, have all the answers, but we do have a lot of the questions. I'm going to run through these points here. How corruption happens in operations, why corruption matters, corruption and conflict, and how to tackle corruption. Noting that italic piece at the bottom, we believe that corruption is a strategic issue for the military when on operations, and it never has been considered as such hitherto. The nature of military operations has changed significantly over the past 50 years. Today's operational landscape encompasses international interventions, peacekeeping missions, and international military assistance in situations of internal armed conflict. Across this spectrum, corruption appears in 3 quite different ways. As a central issue in the operational environment, where it is likely to be both a principal cause and a consequence of the conflict. Second, as a risk necessary to prepare for within a deployed force, be it national, international, or a peacekeeping mission. And third, as a priority in the post-conflict period of negotiation and subsequent state-building effort, where it is necessary to ensure corruption does not become more deeply entrenched. Let me then highlight these 4 risks a little more fully that are on the slide. The first one, disregard of corruption in the country. Experience of recent and ongoing operations reinforces the need to tackle in-country corruption early. Corruption and corrupt activities fuel insurgency by providing funding for insurgent forces. But of course, this must be viewed within a cultural context so that the population is not immediately against the peacekeepers, particularly if they don't have any idea about the cultural context in which they find themselves or have much knowledge of the region or the area. That said, corruption within a host nation's national security forces is often a primary cause for public dissatisfaction. And this should not only be addressed early, but also part of a comprehensive security force development program. The second point, corruption within a mission. Until recently, it was thought sufficient for the military to regard corruption as a civilian governance issue only.
Early interventions meant that certain missions were less well prepared than they should have been, both from a cultural perspective as well as the ability to deal with corruption in all its aspects. Some, of course, were vulnerable to corrupt practices too, from bribes to gain intelligence of the local community, to overpayments made for provisions of supplies, resources, goods and services. And, of course, private greed also played a part. Militaries are now taking a much more active approach to this area through development of comprehensive doctrine, education and training, and I'll come back to that theme in just a moment. The third point, contracting. One of the areas of greatest corruption risk is in contracting. Contracting impacts the campaign directly. Awarding contracts to those with known insurgent connections risks spending or sending a very mixed message, as does contracting with those known to be highly corrupt. And in both cases, the keys are information, especially about the networks of each of the contractors, and also awareness amongst the senior campaign team of the impacts and the way that contracting can impact upon them and the campaign. Also, along with what they can do to benefit they can get from the contracts if they can provide information and goods and support to local communities. The fourth point, private security companies. And this was mentioned briefly by Arnold this morning. In some cases, major international contractors wish to bring with them private security companies to provide both personal and physical protection. Their activities are rarely coordinated with those of the military mission, and conflicts of interest are likely to rise. One of the major areas of concern is the unregulated and uncontrolled access some of these private security companies have with the local community, and which can involve a range of corrupt practices, including bribery and possibly involving links to organized crime. And what we have discovered, of course, it's not new to many of you here, is that they do have no known code of conduct, and their rules of engagement for engaging friendlies or hostiles can be completely different to the military missions. This slide shows the various corruption risks just in a little more detail. On the right-hand side of the slide are the key elements which arise from disregarding corruption in a country, all of which pose a significant challenge to the leadership of the mission unless they are tackled early. On the left-hand side are those elements which arise principally from either corruption within the mission or from contracting, and as you can see, these vary widely. To a large degree, training and education are the primary mechanisms for countering corruption as they arise, and this should be done early. A pre-deployment package, for example, might include a series of briefings from speakers from anti-corruption organizations, a series of pre-deployment exercises which are theater-specific, issuing specific guidance and short-term training packages for tactical commanders, and role-specific training for those involved in operational procurement and the contracting processes. To achieve lasting effect, however, operational activities need to be combined with systematic efforts to build rule of law and good governance, as well as to combat corruption and organized crime. What are the implications, the wider implications for defense? Well, we get inappropriate equipment, reduced interoperability, reduced combat capability, and it also reduces purchasing power for the military budget. Second point, it reduces public trust in the armed forces. And if you look overseas on any of these combat missions, it probably facilitates organized crime and terrorism. And finally, it undermines trust in international peacekeeping. What are the principal effects of corruption in peacekeeping operations? This tries to summarize a little bit about what I've said. Corruption is a cause and a consequence of conflict. It contributes to state instability and economic decline. And ignoring corruption damages the likelihood of success in a peacekeeping mission. We have found that
and we've had reported to us that corruption in peacekeeping is common and it is becoming increasingly dangerous. Corruption affords adversaries propaganda opportunities, and corruption contributes to wider crime. So what, you might be tempted to ask? Is all this relevant? Well, we think it is. It's particularly relevant for the military. A critical element in a conflict situation where resolution is being done and immediately post-conflict phase is the role of the military. Some analysts have suggested that in dealing with corruption and associated organised crime, peacekeeping operations themselves may serve as a vehicle not only for the delivery of wider state functions, such as border enforcement and crime fighting, but also as a coordination mechanism for other actors, and probably as a focal point for longer-term capacity building. Tackling the problem. I'm just going to throw up all these. Make the subject discussable, that is, able to be discussed at different levels, for example, in ministries, within the military, and with academies. Analyse what corruption risks you face. Conduct an in-depth study. Ensure that military doctrine includes corruption as a strategic issue, which can then, of course, flow down to the operational and the tactical levels. Provide suitable education and training so that all personnel involved really understand a bit about what they're going to face. Collaborate with like-minded groups or interested parties. Promote institutional change in small steps. This can't be taken in a big leap. It's small steps to build confidence and expertise. And try and align corruption initiatives with wider reforms. How can we help you? Let me mention briefly the 5-day training course that TI UK has helped to develop. The current one, and it can change and be used flexibly, is open to military, civilian, and security sector folk, normally at the colonel, the OF5 level and above. The broad objective is to strengthen integrity and reduce corruption. There are 3 elements there. There's a whole bunch more in there which we talk about: rule of law, governance, contracting, and how all that works and hangs together. It has been successfully run on a number of occasions in a number of different locations, and I would have to say that the feedback that we have had is very positive. I can talk more in question time if you wish. So at the end of the day, what are we trying to do? This rather strange snake-like or snail-like spiral shows what we're trying to do to break this vicious cycle of conflict and corruption. If you enter that spiral, say at the fragile